Good morning Africa on iAfrica TV mbokk yi ñu leen nuyu di leen dalalaat fii si beneen edition yi Good Morning Africa programme tey moo nekk suñ midweeks edition of GMA comme nuñ ko dee baaxoo di defee saa su ne rek on GMA dañ dee andi suñ studio stories yi ñu also andi suñ newspaper review bi and also followed by interesting analysis of issues happening in the country and of course around the world ñu leen naa nuyu fu waay munti nekk si biir réew mi ak si bitim réew amal mbégte lool nag delluwaat fii si studio bi waat because Good Morning Africa moom xam nga ne moom is your show it's the best current affairs shows yoo xam ne ñu ngi happen in the Gambia daf dee interesting interactive and of course educative so we just hope that you will stay with us till the end of the program because we have more interesting stuff for you like we always do. But before we start the program proper, I am with my friend here, my very good friend. Suma friend léegi ñëpp xam nañ kan mooy suma xarit ñëpp xam nañ kuy suma xarit ay Africa kuma dee sonal always Modou Mohamed Nyang ma bàyyi ko rek mu nuyuwante ak suñ viewers yi. Good morning Modou Nyang. Waaw good morning Ajaratu Julde Njaay Subaare ndey naa la bu baax amaan mbégte toog ak yow si plateforme bi la nga xam ne namoon neen la di la bégee bu baax a baax dina itam ñi safoo iAfrica TV nga xam ne fii leen la taataane seen xibaar yi wér si te wóor yi te ñooñu am nañu ne si biir réew mi ñenn ñi nekk si bitim réew ñoom ñoo kenn ku nekk foo nekk rek ñu ngi la faa fekk di la nuyu di la ñaanal jàmm nga indoo ko ñenn ñi itam ñi fanaanoo ko dellusiwaat neen fii nar a ànd ak ñoom dégtal leen xibaar yi gën a fës si réew mi ak si bitim réew fii waaye dinaa la bàyyi ak ñoom nga indi ko yi nga xam ne moo gën a fës te ponk yi. ok loolu noonu am na solo torop loolu noonu am na solo torop fu mu nekk nii daal stories yooyu am moo nekk COVID-19 update bi in the Gambia ñu xam the situation of COVID-19 updates there are more deaths there are more recoveries in the country or what. We also have of course Zainab Jammeh, Yahya Jammeh, she has been, placed, sanctions has been placed on her. We will also look at that very important story. These and more other stories coming on the Good Morning Africa program. Don't go away and thank you so very much for the pleasure of your company in this Good Morning Africa program and for always being there for us. This morning, we are starting with matters of COVID-19 in the country because Gambia has recorded 2 new COVID-19 related deaths, bringing the total number of deaths to 107. The new disease cases, both male, had their sample collected and tested posthumously. 12 new cases were also registered, taking the total number of COVID-19 cases ever confirmed in the country to 3,440, and these represent a 25.5% test positivity rate. According to the latest update, 47 new test results were received from the Medical Research Council and the National Public Health Laboratory. Of these, 3 new tests returned indeterminate and 114 new COVID-19 patients recovered and got discharged. The country currently has 1 person in quarantine, 1,482 active cases, 421 probable cases, and a crude case fatality ratio of 3.1%. Lolu mo nekon the latest COVID-19 updates this morning in the Gambia. Mu nekalu am solo Modou Nyang suñ coronavirus cases yi fum nekani dal mun nañoo wax ne daal alhamdulillah because 1 person moo nekk in quarantine fu mu nekk ni in the country which is very good and recovery si tamit they very much they huge so loolu noonu daal dafa nekk loo xam ne daal am na solo waaye death rate bi moom comme previous weeks yi dang dee gis ne duñ dee am the whole week amuñ death or 2 weeks amuñ death waaye this week gis nañ ne start nañ di am COVID-19 deaths in the country too léegi fu mu nekk ni the COVID-19 related deaths in the country is 107. am na solo bu baax loolu dañ ko sant yàlla ak taxawaay waa kër docteur ñaax leen ba bare di leen ñaanal tam ñoom itam ñu wér parce que julde ki lay faj moom bu wéree rek itam am nga yaakaar pour wér bu baax a baax soo looloo waral ñu ngi leen di ñaanal ci taxawaay bi am na solo ak askan bi tam nangutoo yi nga xam ne ak ànd bu nga xam ne ñu ngi ko ànd dogali waa kër docteur loolu tam bokk na si li nga xam ne may nañu jaama ak ñaan yi kilifa diine yi aada yi di def su ko defee ñu continuer ko téye ko fa am na solo bu baax gi dégguñ kenn ku ñàkk bakkanam téye
kuñ téye pour seet ndax feebar baa ngi si moom ak yooyu ñuy toll si kenn ak fa réew mi tolli woon soo loolu mu nekk lu nga xam ne nii daal nekk na lu nga xam ne lu am solo la soo loolu am na solo bu baax julde li ñuy def rek gën a góorgóorlu rek den gën a tam ànd ak sarte yi ak ndigle yi nga xam ne waa kër docteur ñu ngi ko def soo bu ñu ko defee rek am nañ yaakaar ne dinañ bokk si ñi nga xam ne dañoo fàttaleku amoon na fi am déet soo muy lu am solo taxawaay bi am na solo nu muy wàccee am na solo ñiy wér di ñibbi seen kër yi su gënee bari rek léegi tey affaire bi daal di jeex waaw. waaw loolu am na solo torop fu mu nekk ni coronavirus cases in the country mu nekk lu am solo one person in quarantine te the number of cases tamit they are going down 12 new COVID-19 cases lañu register loolu daal compared to previous one where like danga am 100 or more cases so lii daal bu ñu fàttale ñi rek tey wàcce na bu baax exactly ak doole sax wax dëgg yàlla tey la COVID emergency regulations yi ak curfew bi tey la war a jeex ñu remind ñi rek tamit loolu dafa am solo torop jeex na but still na coronavirus mbas baan fi so dafa am solo torop pour ñu yëpp ñu comply with the COVID-19 emergency regulations yi or the World Health WHO guidelines yi on the preventive measures of COVID-19. So loolu am na solo torop tey the emergency regulations and curfew bi dafa war a jeex and in the country in the Gambia but COVID-19 is still alive like I said so we should all make sure we adhere to the COVID-19 regulations in the country so that the case the death rate can go down, the cases can go down, and eventually we can all conquer COVID-19 in the Gambia. With that, we move on to another story because the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets, OFAC, has placed sanctions on Gambia's former First Lady Zainab Jammeh. Zainab is accused of providing support to persons previously designated for their own corrupt behavior. In this case, her ex-husband, ex-president Yahya Jammeh. Jammeh is accused of corrupt practices and had his $3.5 million home in Maryland seized by the U.S. government. On Tuesday, the U.S. Treasury Department said Zainab has been instrumental in aiding and abetting Jammeh's economic crimes against the Gambia, and that she turned a blind eye to Jammeh's human rights abuses despite numerous calls for her to intervene. Deputy Secretary Justin G. Muzinik said bad actors rely on networks and front companies to evade sanctions and conceal their illicit activities. Justin said they will continue to use their authorities to prevent such illicit funds from moving freely through the international financial system. Mu nekk lu am solo suñ former First Lady bi Zainab Jammeh moom lañ place economic sanctions on her. Xam nañ ne woon last year dañ place sanction on Jammeh moom si boppam ak seen kër bu nekk Maryland boo xam ne dafa war $3.5 million in the US boobu noonu US government bi daf ko seize these and others loo xam ne daal Jammeh dañ ko accuse of economic crimes te fii sa in the Gambia here bu mu jógee fi 2017 justice minister bi mu ne Jammeh is found stealing a huge amount of money in Gambia's coffers mu nekk loo xam ne daal in nutshell moo nekk def doon sàcca koppari réew mi so mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar waaye gis nañ ne dañ place sanction on Jammeh waaye léegi jabaram moo des mu nekk Zainab Jammeh. waaw muy lu doy waar xëy na si réew mi fii moom jëkkër ji la taxawaay réew mi gënoon a jublu bu ko société Jammeh commission bi dégguloo fa turi jabaram ba léegi TRRC bii nii tam dégguloo fa turi jabaram kon dafa mel ni si réew mi fi moom Jammeh rek leen amaloon affaire waaye dafa mel ni am na leneen li feeñ si mbiri nasaxal moo doon support jëkkëram waaw si waaw in this economic activities te waxut si dara even though jëkkëram mu ngi def dara so moom is like she serve as accomplish to Jammeh si jëkkëram waaw jigéen ak jëkkër noonu la almost li ñu nekk rek ñoo si bokk nekk because ñu ngi laa wax ne ku raayes rek am na jigéen bu taxaw sa gannaaw si sefaan wa si lu baax la so loolu moom nekkul lu bees si àddina bi waaye itam di leen wax ne rek na saxal koom-koom ak koom-koomi réew
askan dafa nekk lu doy waar te lii tax gis nga si US lii feeñ na fa te xam naa ne tam si gëstu Jammeh commission yu bëree bëri feeñoon na si kon dafa mel ni soo loolu xam naa ne am na ñu ko yell ñu ko saytu dina leen bàyyi ñooñu dañuy seet ba si kanam fan la ñëw mujj ak soxna si ak fan la ñëw mujj ak former président Jammeh si boppam waaye anyway lu doy wàlla nasa góor li ñu leen tuumaal soxna si mooy dafa dimbale jëkkëram si nasaxal koom-koomi réew wala mu jël koom-koomi réew yóbbu ko feneen foo xam ne ni du si réew mi wala yóbbu maanaam jël ko daal soo yooyu noonu nag dafa xaw a doy waar te li nga wax rek képp ku nga xam ne da nga ko dimbale si mu def safaan yaak moom la ko dimbale mu def lu baax itam lu mu si am loolu nga si am waaye nag it's not surprise ñu gis ne jigéen dimbale na jëkkëram si lu munta doon so loolu moom taxawaay jabari président yëpp is like that because gis neen fi bàggoo di same thing gis neen fi kii naka la comparé jëkkër ji bàggoo sax jabar ji moo ko si gën a dugal because nekkuloo góor soo nekkee góor warloo nangu lii warloo bañ lii dafa mel ni itam first lady si den de participate a lot si seen jëkkër yi waaye lu ñu doon gën a war a mun a def mooy suñu gisee ne nekku si yoon ñu waxal ko bañ ko di dugal si pax soo fosle jabar dafa am doole bu rëy dafa am si jëkkër kenn wàlla la si ñoom xam nga dañ da wax naa ay jigéen matut waaye wax bu yàqulu bu ku si mut amut kenn ku si ne rek boo dajee war a sa morom doo mut kon kenn mutu si waaw soo mutoon daal doo dem wuti jabar seen tiin te balaa dara di sotti fokk yéen ñaar yéen a mut soo su ko defee ñoom tam dañ si dee am responsabilité ñooy gën a xam li seen jëkkër yi day nekkal soo su ko defee nag te yow da nga dee am feedback bi bu ko soo li nga mën a déglu mais bi sa jëkkër mën a koo déglu kon si nekkee si yoon bu nga xam ne di yoon bi sooy bu wax ko bu ko élection bi tam lu si mën a yow yéen a ko bokka bu ko right now Zainab bokk na si bagage yi jël neen kër boobu Amérique te yeneen ak yeneen mun na ñëw si li gars yi waxagum soo li si des ñu bàyyi ko si kanam yeah so tey GMA bi naan dafa nar a interesting because ñu ngi expect two guests to come on the platform to talk about very very important issues that are happening in the country and of course globally. We move on to another story. Before that, I will not let the cat before the horse. Dama bàyyi gaay rek ñu nekk si suspicion si loolu noonu bees si kanam. Ñu wax si mbiri Gambia Press Union and of course the National Assembly and journalists in the country with regard to the National Assembly proceedings. GPU will hold a press conference at the Secretariat today at 10 a.m. to update the media and Gambians on the union's position regarding National Assembly's decision on journalists covering proceedings. The decision, according to the GPU, came after a series of engagement with the National Assembly failed to yield a positive result. Meanwhile, the office of the clerk at the National Assembly issued a statement on Tuesday maintaining its position in limiting the number of journalists covering the National Assembly proceedings. Muneka lu doy waar modnya journalist yi ak National Assembly bi dafa nekk loo xam ne daal depuis monde ñi ñu ngi ko waxantoo journalist yi ñu ngi ŋaañi National Assembly bi si luñ nekk di def ndaxte 3 media houses rek lañ allow in the to ñu cover pour National Assembly te fu mu nekk ni National Assembly bi lu fa nekk dafa am solo trop because suñ draft constitution bi moo fa nekk so National Assembly members yi ñoom député yi dañoo am chance ñu déglu ministre bi su ko defee di first reading second reading then ñoom ñu ñëw debate on it ñu xool lu baax ak lu bon si moom waaye gis nañ ne daal only 3 media houses yi ñoo leen allow so GPU dafa engage the National Assembly on that but it seems like dafa dañ fail si mbir mi mënuñoo come to terms as a result GPU ñu ne ñoom tamit tey dañoo xool lu nekk press conference pour ñu update ñi on the issues whether gaay dañoo wax journalist yi yëpp ñu toog wala ñu be in solidarity with each other or National Assembly bi dañ war a jël other means pour make sure ne ñu accommodate all the journalists in the Gambia. waaw lu am solo la comme noo ko waxee jotaay yëpp am solo waaye rawatina bi comme ñu war a wax ne te boo xam ne mooy tënk réew mi si mbiri loi te loolu comme niñ ko waxee rek Third Republic bi dafa jël xaalis bu bëri def ko si téeméeri million ak lu teg
def ko si ñooñu wër réew mi laaj ci askan bi seen gis-gis ak seen xalaat pour ñu boole ko si constitution bi askan bi joxe seen gis-gis ak seen xalaat mi ñu leen wax ne yenn si yooyu mu ngi si biir constitution bi waaye dina leer bu jëwriñ ji demee si néegi député yi daal di fësal kàddu yi nga xam ne moo gën a moom leen bind si biir téere boobu su ko defee jotaay boobu dafa am solo nit ñi dañ ko war a dégg rawatina di askan bi ñëpp dégguñ english 95% bi local language bi leen dégg te journaliste yi bu ñu demee jëli ko loolu la ñoo dem tasal askan bi te loolu is very dafa fair dafa bokk si mandate la dafa bokk si li nga xam ne seen weex àq la ak seen yelleef pour journaliste yi jotali leen ko because su dee ne radio la most of them si local languages yi lañ ko dee mën a translate ñi ñi mën a understand ñeneen sax dañ dee mën a hold radio talk shows you know di ko wax si local languages yi ñi ñi mën a xam lan moo nekk di transpire international local language yi yow fii si fi campagne jotee english fa la leen koo teg British yi dootuñ dégg bokkoo di président muy ku munta nekk dootoo dégg kenn ku joxe benn speech in English teg nañ ko fële because ñi ñuy fekki liñ doon te loolu mooy dëgg because loolu moo ëpp si réew mi ba suñ dellusiwaatee nag na ñu ko gars yi fële dugg si biir tubaab bi soo li ñoo liggéey ñële duñ si xam dara loolu journaliste yi nag ñoo teewal ñooñu ñooy faram-fàcceel ñooñu luy xew pour wax ko askan bi soo ñooñu nag dafa nekk seen right la pour ñu nekk ba failure bu si National Assembly am mooy ne waroon nañ mën a def organise bu nga xam ne kenn ku nekk war nga mën a gis sa boppa te terewut dinañ sàmmante ak sarte yi nga xam ne waa kër docteur joxe na ko loolu is very simple yomb na trop am na suñu nga xam ne bu ñu gisee woon a ñoom képp ku fa ñëw di nga def sa liggéey ba pare di nga sàmmante sarte def mesures yi ñu fa def dellu tas xibaar yi bot nañ ko doxalee nii mën nañ yàq sax dere ñi nga xam ne ni ñoom ñu ngi fa woon foog na ñooñu dañoo xëy na National Assembly dafa farak ñoom onot déedéet National Assembly lépp ñooma seen tëralin moo baaxul te waroon nañ ko organise ba nga xam ne képp ku ñëw di nga mën a def sa liggéey te doo jege wanteeg sa morom te di nga sàmmanteeg sarte yi nga xam ne moo tax ñu teg ko fa su ko defee ñëpp delluwaat yëgal askan bi lu fa xew because it's a very important debate boo xam ne nii téere buy tënk réew mi si mbiri réew mi ni muy doxee loolu du caaxaan kenn ku nekk daf si am ak xam ak yelleefu pour xam naka la war nekk di demee si néegi député yi naka leen koy doxalee ndax nangu nañ ko oo nanguwuñ ko seconde li ñuy def si million si bëri loolu du mun a demee noonu foog askan bi xam lan moo tax ñu leen war di leen laaj ndax because député yi tam askan bi leen fa toogal nit ki nekk war nga mën a xam yow ki nga fal ndax sa xalaat loolu ak sa xel loolu la nekk di àggale si néeg bi nga ko yóbbu wala déet wala interest si partem loolu tam nit ki daf ko war a xam ngir ëllëg bot yooyu noonu yëpp si journaliste yi demul duñ ko mën a am because amuñ jot pour dem si fu mu nekk ni ñu ngi si nawet waaye suñ am na radio yi nga xam ne ni anyway nationwide la foo mënta nekk di nga ko mën a déglu du ko defee ñu xam luy xew tam si néegi député xam luy xew si koy warul leen a ump constitution bi daf leen war a leer li fa war a nekk yëpp ifin ku jógee si tool yi ñëw dafa war a xam lii su ma ko defee yoon may na ko wala lii yoon may ma ko su ko defee réew mi suñu xamee loolu dañoo dox ci dëgg kay am na solo fu mu nekk nii dañoo gën a yaatal waxtaan bi ndaxte ñu ngi expect journalist pour mu ñëw si plateforme bi fii in a short while rek ñu waxtaan ak moom media freedom because xam nga ne démba moo nekkoon World Democracy Day so as a result dafa important pour ñu waxtaanee lii yëpp journalist yi tamit ñu xam lan moo nekk seen stand seen taxawaay when it comes to democracy during Jammeh's post-dictator era. So that is very important. We are expecting two guests this morning to talk to us about very pertinent issues because it's World Democracy Day. That was yesterday. And as a result, loolu noonu dañ ko waxtaanee ak gaay ñu xam when it comes to economic politics journalism media how is the Gambia faring when it comes to its democratic process so I think that is very important li ñu waxtaanee ak gaay léegi tey gaa ñu ñëw bu leen dem fenn because Good Morning Africa programme dafa interesting torop so ñu wax loolu rek ñu expect gaa ñu ngi ñëw in a short while to talk about that. The International Day of Democracy is seen as an opportunity to review the state of democracy in the world. The link between democracy and human rights is captured in the Universal Declaration of Human Rights. And this year's celebration is observed aimed at global COVID-19 crisis, the democratic process in many countries have been affected by major health, social, political, and legal challenges globally. Mariama Cham has more of that in this report.
As the world adopts emergency measures to address the COVID-19 pandemic, the United Nations said it is crucial that they continue to uphold the rule of law, protect and respect international standards and basic principles of legality. States also have an obligation to respect the right to access justice, remedies, and due processes. In a statement on Tuesday, September 15, the United Nations Secretary General Antonio Guterres said, democracy is crucial to timely access to accurate information during the pandemic. As the world confronts COVID-19, democracy is crucial in ensuring the free flow of information, participation in decision-making, and accountability for the response to the pandemic. Yet, since the beginning of the crisis, we have seen the emergency used in a range of countries to restrict democratic processes and civic space. While some countries have used the pandemic as cover to put a foot on the democratic process, the UN said this is a dangerous precedent, especially in places where democracy's roots are shallow and institutional checks and balances are weak. And as Mr. Guterres observed, it is important for governments to regain trust from the public on issues of democracy by engaging in dialogue and respect for freedom of peaceful assembly. Well before the pandemic, frustration was rising and trust in public authorities was declining. A lack of opportunities was driving economic unease and social unrest. Today, it is clear that governments must do more to listen to people demanding change, open new channels for dialogue, and respect freedom of peaceful assembly. On this International Day of Democracy, let us seize the pivotal moment to build a more equal, inclusive, and sustainable world with full respect for human rights. In September 1997, the International Parliamentary Union (IPU) adopted a Universal Declaration on Democracy, adopting 15 September the International Day of Democracy. The day does not only provide an opportunity to review the state of democracy in the world, it is also meant to remind governments to uphold the values of freedom, respect for human rights, and holding peaceful, periodic, and genuine elections by universal suffrage. For iAfrica News, I am Mariama Cham. Wow, Mariama Cham, thank you so much for that report. It was World Democracy Day yesterday, and it's reporter at the Foreign newspaper, and of course Mr. Samba Ba, a graduate of law and political science. Welcome to the program, gentlemen. Thank you very much, and I'm happy to be here. Yes. Today was the commemoration of World Democracy Day, and we are looking at Gambian context. How is Gambia's democracy during the post-dictatorship era in the Gambia here? So, Yankuba, I will start with you. We are going to talk about matters of the media, democracy, freedom of speech, and other related issues. Gambia, freedom of the media in the Gambia. What's your opinion or your rating of the Gambia's media freedom during the post-Jammeh era? Well, to rate everything, you have to have a basis for that. Yeah. And then to rate the Gambia media freedom is you rate the constitution and the laws that are available. Exactly. Whether they are repressive or not. What has been changed after Jammeh left? And if you look at our constitution, it is a right that is given. It's a full right that is given to the media. And it cannot be taken away without a basis. And those basis is provided in the law. If you go to section 209 of the Constitution, is provided that it can be taken away by an act of the National Assembly, regulating how you do. But as far as the change is concerned, that is the change, 2016 change, you realize that the change of what we notice is the change of regime, but the laws are still here. Then you realize that when the former Minister of Justice, Batamidu, established a criminal law review panel who reviewed all our criminal laws, and then they made their recommendations, and then you will see some of the laws have been changed. But laws that are affecting media are not given priority. So still, I believe the laws that were here are still here. And then if Jammeh was 0%, the government also is at 0%. But some of the laws were actually repealed, like defamation and other laws in the Gambia here. So when the new government came, they decided to repeal those laws. So it means that is no more there. No, it's not
the government did not change that law, did not repeal that law. It is changed after the GPU battled it before the court. Yes. So the Supreme Court declared it unconstitutional. And this is what the government complied and removed. So the government is trying to success as if they changed. Credit, yeah, but government is taking credit for that. They say they have repealed media laws, some of the draconian media laws in the Gambia here and all that. So they're virtually taking the credit for that. Yeah, the credit should go to GPU, Gambia Press Union, for taking the initiative to go to court, at the Supreme Court. Even the case started under the regime of Jammeh. And then when this Supreme Court was constituted, the panel was constituted, they hear the case and make a determination. They declared some of them unconstitutional. Some sedition is partly repealed. So if they are taking credit, why do they go by what the Supreme Court said and they don't go order to change? Because GPU were not happy with the decision in terms of sedition. Yeah. Sedition to the government is unconstitutional, but sedition against the president is constitutional. So no one can, some of the things you may say against the president may be seditious, and this is what we want. There should be no law that will criminalize speech. But as far as Jammeh is concerned, Jammeh's regime and this regime, I think they have equal rate. For me, I don't see any difference. Really, despite like everything that is happening, media freedom, now we have seen that there are a lot of media houses that are coming on board, and of course, people are registering, people are free to talk, but during Jammeh's era or time, people will say that you don't dare to go to the media and talk about critical issues. What do you hear? Telling us that the rating when you to rate Jammeh and Barrow's time, it's very important for one to realize the number is not important. In number, okay. What value is it adding to the society? It's a right for every person to establish media, provided that you follow the procedure. The procedure is clearly defined in the Act. That is the laws establishing those. That regulate the establishment of media houses. If you go to the government, they don't have any right to deny you if you have all the criteria. So this is what people have been. People push for change because we thought we will have a better, and I think we have a better regime. But in terms of laws governing media, as I indicated earlier, if you are to rate, you must have a base, and the base I'm using is the laws. So, for example, now we have the laws that still are, that Jammeh was using against us. For example, if you saw the closure of 2 radio stations here, unjustifiably, unwarrantably. In fact, for me, I see it as a compromise to, at the end of the government in terms of trying to censor people. Like you must know what to say. You close down the radio station. The procedure is clearly defined. Tell us how you close, what they have done, which violation. We are closing them. Who has the authority to close? These are things that are already established. Yeah. But the procedure that was done was wrong. So this government is a government that does not prioritize, repealing laws that criminalize speech. Wow. That I will get back to you on that. This government does not prioritize repealing laws that criminalize speech. That is very important point. But hold it right there. I will go to the next gentleman here, Mr. Sambaba, to tell us, Mr. Sambaba, the judiciary during Jammeh's time, people were alleging that it was compromised, that the judiciary in the Gambia was not independent, and Jammeh was virtually interfering in the judiciary of the country. But tell us, how do you see the judiciary during Jammeh's post-dictatorship era? Okay, thank you very much, Madam Suare. I think it's a good question. We're looking at the judiciary during the period of Jammeh and then currently, you see that there are improvements, significant improvements. For example, if you look at the hierarchy of the Supreme Court or the Superior Courts, you realize that most of the judges are Gambians. And then there is in fact a saying that the judiciary has now been Gambianized compared to previously, where you had most of these foreign judges and then who rule in favor of the state.
And then recently you can see the state losing a lot of cases. For example, one key case, locus classicus case, is the case of Yakumba, where a state lost. And then you also see some serious or very important high-profile cases where the state loses at the superior. So these are showing that the three arms of government, they are independent. One can argue that they are independent compared to the previous regime. Because if you look at the judiciary from the magistracy to the superior court, you see there are promotions, and then we have new Gambian lawyers, Gambian judges, Gambian magistrates taking up these key responsibilities compared to where we had foreign judges, for example, having a chief justice as a non-Gambian. These are all things of the past. I think there is still room for improvement, but notwithstanding, there is at least a progressive step has been achieved with regard to the independence of the judiciary. So you're telling us the judiciary from Nekani right now, it's really independent and it is not having the interference of the executive? Certainly, because looking at the nature of its modus operandi that are handled by the senior judges, you see what they are doing. For example, in the era of Jammeh, for the state to lose a high-profile case is a no-go area or something that no one would think of. Yes, so we have seen that happening now. So it means the judges are not being subject to any form of remote controlling. Yes. So when it comes to judiciary, linking it to democracy in the Gambia here, how would you assess Gambia's democracy? You talked about the judiciary and how independent it is and how Gambianized the judiciary it is. But when it comes to democracy in the Gambia, give us a broader context of it in the Gambia 3 years down the line. You have human rights abuses in the country here, in the Gambia here. I mean, how would you rate Gambia's democracy 3 years down the line, looking at the laws, some of the security sector reforms and other very important, reforms that are going on in the Gambia? Yes, for the concept of democracy, when you look at it within the Gambian setup, we can say we have a maturing democracy. Okay, because looking at the lifespan of the dictatorship, we took at least nothing less than 22 years. It's so much, okay, or so long a period that it would take time for it to be completely wiped off. So therefore, our democracy is maturing. Now, in order for this democracy to mature, we need to have certain elements in place. For example, there should be accountability, okay, to the government, and then there is a mechanism for this. So you're insinuating there is no accountability to the government? No, there should be proper accountability to the government, okay, because I think that is what warranted to the establishment of an anti-human rights or anti-corruption commission. Now, if this anti-corruption commission is given strong prosecutorial powers, that is to be able to hold everybody into account, okay, it would make sure that there is effective accountability. Yes, because you can see there are wide allegations of corruption here and there. So those are some of the key issues that would help to improve our democracy, because where you have accountability and then you have respect for the rule of law, and then I think on the one hand we are having that. It is respect for the rule of law, because people now test the laws. When they have issues, they go to court, because initially you have people who have lost hope in the system. They will not go to court, they will resort to negotiation. But now people take to court, they take their issues to the courts. Okay, that's one aspect, okay? And then when it comes to human rights, these are fundamental rights. They are so important because they are rights that belong to an individual by virtue of their being human, not because of they are this or they are that. They are universal rights. They are inalienable, okay? And they are absolute. Everybody is entitled to them. Now, looking at since the advent of this new government per se, there have been instances of human rights violations. For example, the alleged shooting of or killing of Haruna Jatta, and then the alleged violations of the police by some, especially the anti-crime officers. Yeah, these are issues that can be corrected, okay, because we have a human rights commission where people can lodge in their complaints, and then people can also
file cases against the state. Yeah, but many redress. people are saying, Yes. alleging that the Human Rights Commission in the Gambia is just there by virtue of name, because they are not doing any decisions or making any decisions that are effective since they came into force. They did not make any decision that will prompt the executive to, to do something or to act or based on some things. We have seen the issue of tribalism. We have seen the issue of caste system in the Gambia. We have seen the issue, our anti-crime specifically, abusing or assaulting individuals, but not much has been done, in that regard. Yes, like I said, there is. And then the other issue is we are a maturing democracy. I think these are lessons that the state, okay, or the governments will learn from, and then to make sure that these things are corrected, so that they will not recall. Because when it recalls, it means we are reinventing the post-dictatorship era that we have. Taints negatively somebody's image. Yeah, negatively, it's always stains somebody's negative image. That is very important, Mr. Ba. I will hold it there. Nyang, ma bay la rek nga suñ gësi yang fi nga lekte gaay. Si karam Wolof, Nyang will take you through Wolof to tell us also, so that for the benefit of our viewership, to also know what is being discussed here, because this is very important. Everybody should know some of these things that are happening, what is affecting the media 3 years down the line, how those media chiefs or how those media operators or personnel feel about Gambia's democracy, and of course political students and of course law students in the Gambia. I think that is very, very important. Nyang, so ma bay la rek nga. Well, I'm not lu gàtt because time bi mu ngi ñëw jeete ñu ngi war a am newspaper review comme noo ko dooree woon si ministre Yankuba loolu la because Yankuba sa jàngat dafa mel ni yow da nga ne daanaka sooy xool nguuru Jammeh si ñàkk a jox taskati xibaar seen àq ak yelleef da nga ko bëgg a méngale ak nguuri Barrow daanaka boo joxee bële 0 da ngaa jox bi 0 ndax mun ngeen ñu indi leeral si lan moo tax nga wax loolu ak tey fu media Gambia toll. jërëjëf Mr. Niang soo xoolee Gambia powers mooy doxalin nguur dañ am lifin boo xamante mooy loi dañ ko war a teg ci loi nguur bi nekkuñ di arrest nekkuñ di rey journaliste nekkuñ di dóor journaliste loolu yëpp amut fii wala bariwut am na fii tuuti because gis nañ ne dañ amoon assault ci yeneen journaliste ci convoy président bi ci Faraba incident ay yële gis nañ yëpp assault ci yëpp gis nañ ko waaye soo xoolee loolu loi bi moo ko tere yow joxuloo ko de loi bi moo ko tere yow mënuloo ko jël nga moomee ko ne yow yaa ko joxe déedéet loi bi moo ko tere te boobu government mënut a claim waaye xam nga fooy claim mooy ndax yow da nga si yokk dara nguur bi bu mu ñëwee ba tey even loi yu bonan yoo xamante ne dañ ko def ay draconian media law mënuñ ko génne loi yooyu ba léegi moom fii su nga ko génne ba pare nga ne def naa dara fii mooy loi bi moo te loi Barrow mun naa use loi yooyu against te xam ne ñu ngay dem next year ñu ngay dem political year élection ñaari élection mu ngay am campagne yi dafay am rallies dafay am ay yëpp nit yi dañoo use media bi am na talk shows radios ak yooyu am na nit lu mooy wax rek mu naxari président bi wala mu naxari keneen rek mu kool kenn gars yi jëfoo waxante ne jëfin boo xamante ne dafa ñaaw gis nañ ko fi King FM wax moo tax gars yi tëj leen Home Digital wax moo tax si kaddu moo tax gars yi tëj leen so yooyu pour ñu tere ko mooy def dañoo am loi boo xamante ne mu ne bu leen ko def waaye loi yi ba dégg mu fii so sooy jël dara comme yaa ko def fekk yaa ko indi waaye loo xamante ne loi bi moo ko tere yow mënuloo ko moomee so nguur bi mu ngi wax ne démocratie moo fi am press freedom ak yooyu am na promise yoo xamante ne dañ ko def fii lu bëri Barrow moo ko waxoon fii mu ne ama 14 mo sama ñaata waaye amoon na time bu mu joxoon su ñëwee dafay repeal media law si waaye ba léegi amut so ñun gisuñ changes bu am mooy GP yi ñëw dem Supreme Court ñu indi foofu case ñu succeed si lu bëri ñu ñàkk yeneen yi ñu ñàkk sax nguur bi mënuñ koo change because GP yi dañuy wax ne lii baaxul te nga ne da nga amoon media reform committee committee boobu dafa def suggestions yi ana suggestions yooyu luñ si def te nguur bi moom parewut pour man dama gis ne
comme English ñu ko la there is no priority comme parewul pour wécceeg loi yi. mais bi daf ko bëgg a. bàyyi ko fa pour def ko ngànnaay. daf ñu bëgg a cawee. di ko mun nga dem dina si lu gàtt si Mr Ba tey si sa biir wax nga ne Gambie comme bu doon démocratie su du fekkoon ñu ngi ko amee liir leen si amee waaye exactement ndax mën nga waxtaan Gambien si lan mooy démocratie ak lan mooy war a nekk démocratie doxal ni démocratie tam lan la. waaw démocratie soo seetee comme temps bi dafa bëri lu umba because comme yow citizen bi am nga right pour hold sa leader accountable war na comme yow comme the state should be responsive to your needs yow lan nga soxla pour nga war a dunda nga am dunda bu nga am dafa wér understand nga yow da nga war a safe as a citizen daka nguur bi daf la war a protect sa right waaw mu responsive si sa needs to make nga am health system bu baax nga am jànga bu wér nga am live in a peaceful environment all those things they are part of democratic society. ok démocratie moo la déggee mooy yow all the time da nga war a am lu nga neex comme gis lu la naqari te muy dëgg muñ ko loolu tam bokkul si démocratie. non da nga war a express sa bopp. ok soo gisee li nga xam ne foog nga ne lii jaaduwul da nga ko war a wax da nga war a waxal comme jiiti lii maa ngi koo gis waaye lii baaxul lii amul nekkul njëriñ. si lii nekkul yëfi diine lii yëfi lifin la. comme ça nguur bi dana ko fa teg. so everybody has a right am nga comme like right bi nga xam ne la war ngaa wax li nga fil ne neexul te nekkul di dem yoon. am nga right pour wax loolu noonu waaw ba pare nguur bi dafa war a seet comme ku nekk dundi na am naka lam ko baaxale because loolu moo tax ñu toog foofu waaw. ok am na solo li nga tënk loolu yëpp ndax ñu ngi koy dund fii si réew mi. waaw fii comme ni ma la ko waxee mu ngi ñëw ndànk-ndànk. waaw comme like plants yaa ngi fa because soo seetee yow time boobu noonu am nga kale disappear na kale dee na kale def na léegi loolu amatul waaw moo seet yëfi wér-gu-yaram bi xam nga nit comme nga am ay docteur yu bari am ay bagage yi liggéey kaay yu mel noonu jànga bi xam nga yombal ko pour ñi nga xam ne moom ñoo jàng. jërëjëf waaw time bi mu ngi ñu xoj jërëjëf Mr Ba si yaatal bi. Thank you, Mr. Ba. I will come back to Yankuba. You were saying the government of the Gambia did not prioritize media freedom in the Gambia here. And of course, you did mention the law. You compared the law, that the draconian laws that were during Jammeh's time are still the same draconian laws in the Gambia. And of course, you said that about the media, the defamation, and then the slander issue or libel. That is the issue that GPU fought, not the Gambia government. So it's very important. Of course, the media has been encountering numerous challenges during the Barrow-led administration, of course. But of recent also about media freedom, freedom of the media and the independence of the media. Tell us a bit about that with regards to what the current issues that are happening, especially at the National Assembly. Some of the media houses were denied access or entry into the National Assembly proceedings, and we know it's very important right now because it's the laying of the draft constitution. Very well. I appreciate one thing, and then this government make people to speak history. Jammeh. What are they doing better? And then I like the question that is directly focused on this government. You realize that there are three arms of the government: the executive, judiciary, National Assembly. The executive are doing their programs, their workshops, their seminars, their press conference. Whatever they do, they don't even stop the media. If you go to the courts, they are closed right now, but the vacation judges are sitting. The magistrates courts are sitting. So let's take this. If the judiciary says we don't want the journalists to cover our sessions, we go to the National Assembly, they said no, we don't want the journalists or the media to cover our sessions. We go to the executive, what type of country will we have? So all these two arms of the government do not stop the media from covering. It is this National Assembly, a lawmaking authority, a body that should protect or do what they preach. That law stopped
to journalists. What are their claims? Their claims is to protect us. It is not their responsibility. It's just a flimsy. I'm not sure whether I will not be charged with contempt or what, but I'm trying to prove something. Look at what they claim. COVID-19 started in March, and the people have been covering with face masks, washing their hands, social distances. There are appropriate mechanisms put in place. These are recommendations by the World Health. Recommended this for them. Is it not an attempt to censor journalists? They are referring us to their YouTube and Facebook channel that they have given people the warrant to take from them, footages and all that. This is not what we want. We don't want to take it from secondary sources. We want to take it primarily. What takes one journalist to a National Assembly may be different from trying to claim is to protect us from COVID-19. Look at the countries that have these highest numbers of cases. What are they doing? Where are the journalists? They are not left behind. So why do we have a National Assembly with this, under this New Gambia that we claim, this so-called New Gambia that we have? That is far from rich. The New Gambia that we claim is far from rich. Claiming that they are trying to protect journalists from COVID-19. When the Speaker and the National Assembly were encouraged severally to tell their people, that is the members, to do tests. If I want to protect you, you have to be safe first before I protect you. Okay. How so is the Speaker or the National Assembly that her members or their members at the National Assembly are saved from COVID-19? Because who amongst them do the test, people don't know. And this, you cannot protect someone who doing, but journalists, I can tell you, majority of journalists did test. And then we know our status, and then we know the health, because we are the people preaching it. National Assembly members will just talk at the National, stop there. But journalists will be talking repeatedly, different platforms. So we are more important at this stage than them. We are talking about the constitution, the draft constitution, 1997 constitution that we have, is going to be repealed. So a draft that is coming, the media were part of the CRC team. We went round. Then we know exactly what the people say. And then the people, the voice of the people, the National Assembly members are their representatives. So the people speak, the representatives are going to speak. So you want to echo what they're saying so the people will know what. So this is what we want to do. Exactly. But we are asked to stay wherever we are, to take it from Facebook. It's Facebook. Every news you have to have a source. So when you are writing, you have to say you take it from the YouTube and then someone brought a claim. Okay. So this is a wide topic that I can talk on very long. Yeah, and then I realize that because you are very passionate about this issue. When you allow journalists to talk about things that affects them, they can talk the whole day without getting tired. But Mr. Gambia's democracy, you say it is not mature. People it's a learning process and people are trying. Just tell us what is impending Gambia's democracy in the right now. Well, as it is, what we need more strong institutions. Okay. Yes, for example, we need strong institutions than strong men. We don't need strong men. What we need is strong institutions. For example, if a government institution can function independently without interference from another body, then I believe then we will be making much progress. For example, if all these state institutions
you should the judiciary and not the National Assembly. I think that is very, very important. Thank you very much, Mr. Ba. A reporter at the Fourier newspaper, and of course Mr. Samba Diallo, it's a law graduate of law and political science at the University of the Gambia. Thank you so very much for your time. Thank you. Welcome.
moom kay bu bañ moom kay si ànd tey wax dëgg yàlla du bett kenn parce que moo ko fa defoon na wax dëgg. waaw noonu la ñuy jaaree rek daal di tàggoo xaaral man ma lem basang yi. waaw jébbal la ko itam nga jébbal ko tungs su ko defee dinañ fi dellusiwaat ëllëg. incha allah ak xibaar yi wértu wóor waaw. jërëjëf Nyang, thank you so much. Loolu moo nekk newspapers yi Standard, Egg Point newspaper. If you want to read details of that, you can go to the grab copies of the various newspapers there and your company. That brings us to the end of today's edition. Till we come your way tomorrow, same time, same place. Do stay tuned for the rest of our programs. Bye. si ñëw bi nga ñëw seet si suma tabax gi kontaan naa ci trop trop. maa gën a kontaan bi ma ñëwee fekk sa tabax toll fii waaye nag man kontaanuma ci sama kër gi man. lu xew. ndax umpale wuloon ne ñoo bokkoon nekk Europe. dëgg la jamono yu ñu nekkee foofu yëpp man ak yow maa ngi am benn waay maa ngi ko yónnee xaalis